Hey guys, welcome to my channel. In the video I created a blue eye makeup look and nude lips, minimal base, minimal lightweight base அந்த மாதிரி ஒரு makeup look create பண்ணியிருக்கேன். இந்த makeup look I wore this makeup look to a concert and it lasted me pretty well considering the fact concerts are ரொம்ப ஸ்வெட்டியா இருக்கும். But this makeup lasted me the whole day. The makeup look ஒரு மாதிரி glowy-ஆ இருக்கும். I really loved this makeup look that day. So yeah, let's get into the video. So this is my bare face. Now the moisturizer sunscreen மட்டும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். Skin prep பண்ணிக்கோங்க. And I'm very sorry guys because I shot this video in my front camera and my iPhone, so the clarity is very bad, but it is what it is. So I'm using a orange color corrector from Illegal. So இதை வந்து எங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு hyperpigmentation uneven skin இருக்கோ அங்கே மட்டும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். யூஸ்வலாக எனக்கு வந்து டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு அண்ட் hyperpigmentation எல்லாம் மவுத் இருக்கு. So first I'm applying it and blending it with my beauty blender. இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு uneven skin tone இல்லை like I can manage அப்படின்னா you can completely skip this step. இது வந்து mandatory இல்லை. If you apply your concealer foundation on top of uneven skin tone என்ன ஆகும்னா grey ஆகிடும் அந்த இடம். So that's why your makeup turns patchy, grey or dull அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு like makeup போட்டோன்னு. ஸோ இந்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகுதுன்னா உங்களுடைய uneven skin tone நியூட்ரலைஸ் பண்ணி ஈவன் ஆக்கிடும். ஸோ ஆன் டாப் ஆஃப் தட் நீங்கள் கன்சிலர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து கிரே ஆகாது. ஸோ அதனால இந்த ஸ்டெப் நம்ம பண்ணுறோம். Next I'm taking this concealer. This is my favorite concealer at this moment. So this is from Too Faced Born This Way concealer in the shade Chestnut. இது வந்து என்னுடைய பக்கா ஷேட் மேட்ச் மாதிரி தான் இருக்கும் இது. So I'm applying this only on the areas where I applied orange color corrector and I'm blending it with my beauty blender again. This concealer has such beautiful formula, some high coverage and it lasts me all day long and it is very comfortable too. So I really love this concealer. இந்த மேக்கப்ல நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணல அன்னைக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து நல்ல ஹை கவரேஜ் எனக்கு ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஐ யூஸ் திஸ் கன்சிலர் ஒன்லி. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எங்கெல்லாம் ஆரஞ்சு கலர் கரெக்டாக போட்டணும் டார்கெட் பண்ணிட்டு தென் கொஞ்சமாக என் கையில் எடுத்துகிட்டு எங்கெல்லாம் வந்து லைக் ஃபோர்ஹெட்டில் யூஸ் பண்ணல கன்சீலர் அண்ட் சின்னில் யூஸ் பண்ணல. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து என்னோடய பியூட்டி பிளெண்டர் லைட்டாக வச்சுட்டு டேப் பண்ணி டேப்பிங் த ப்ராடக்ட் ஆன் மை ஸ்கின். என்னோடய மேக்கப் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இட்ஸ் லைக் மேக்கப் டிஃபர்ஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்கின் பர்சன் ஸ்கின் தே ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ எனக்கு வந்து என்னோட அண்டர் ஐ அண்ட் அரவுண்ட் மை மவுத் அதை ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்க கொஞ்சம் ப்ராடக்ட் தான் வந்து அரவுண்ட் மை ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். தென் ஐம் யூஸிங் திஸ் மாஸ் கேன்சல் கன்சிலர் இன் த ஷேட் எக்ஸ்பிரஸோ எலிகன்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் அந்த அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கன்சிலர். ஸோ இது வந்து நான் ஹைலைட்டிங் பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அகைன் திஸ் இஸ் another ஹை கவரேஜ் கன்சிலர். ஸோ இதை வந்து எங்கெல்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணணுமோ அங்கே மட்டும் விச் இஸ் அண்டர் மை ஐஸ் அங்கே மட்டும் நான் வந்து கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிட்டு ஐம் blending it with my beauty blender. Then to set everything I'm using K Beauty's loose powder in the shade Toffee. இது வந்து என்னுடைய ஸ்கின் டோனுக்கு செட் ஆகிற மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு காம்பேக்ட் பவுடர் இது. I really love this. You guys can see how much this product blurred out my skin. ஸோ இது வந்து என்னுடைய ஃபேஸில் வந்து ஃபுல்லாக நான் வச்சு செட் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து நான் பேக்லாம் எதுவும் பண்ணல. I'm just using a very little amount of product and setting it and it sets my base perfectly. On the day full-ஆவே I love my base. So yeah. Then I'm using Etude House drawing eyebrows in the shade dark brown. So இது வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்க ஸ்பூலி வச்சு நான் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு then I'm filling in my eyebrows with the product. I would highly recommend this product if you are a beginner struggling to draw in eyebrows or anything. Then I'm taking Makeup Revolution eyeshadow palette. So அதில் வந்து என்னோட ஸ்கின் டோனுக்கு எக்ஸாக்டாக இருக்கிற ஷேடை எடுத்துட்டு I'm applying it all over my eyelids as a base. The next step is eyeliner. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் Nykaa eyeliner எடுத்துக்கிறேன். இந்த eyeliner tip வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். It is very convenient to draw eyeliner. I'm going to draw a wing liner. So first நான் வந்து நார்மல் லைன் பண்ணுற மாதிரி லைன் பண்ணிட்டு then I'm drawing a wing, outer wing. Then இன்னும் என்னோட ஐஸ் எலாங்கேட்டடாக காட்டுறதுக்கு ஐம் drawing a inner wing. ஸோ லைட்டாக ஒரு ஸ்மால் இன்னர் வி மாதிரி நான் வந்து ஒரு லைனர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் திஸ் இஸ் த ஐலைனர் லுக்.
And then comes the fun part. So we are going to add a blue liner now. So ரெண்டு blue கொஞ்சம் ரொம்ப confusing ஆச்சு. So first நான் வந்து அந்த மேல இருக்கிற dark blue யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு I went ahead. So first take a eyebrow brush, whatever eyebrow brush you have, and அதில் வந்து நான் வந்து இந்த மாஸோட setting spray எடுத்து நான் spray பண்ணிக்கிறேன் just to make the brush wet. And now I'm going to take the blue. So first now, as I said, in a confusion, I'm just on the blue edit I'm applying. So I'm not satisfied with that blue. So I know the light, bright blue marange. So I'm applying it, and that is what exactly I wanted in our outfit to match. So I'm taking that blue and I'm drawing a line on top of the eyeliner that you draw. That's it. That's very, very easy. You can use any color. Like if you guys are wearing red, green. It looks amazing also. So just take your whatever color you have and draw a line on top of your eyeliner. So இது வந்து இன்னொரு ஐஸ்லயும் பண்றேன். So here is the close-up. This is the close-up as much as I can. I'm really sorry guys because front camera வந்து என்னால zoom in பண்ண முடியல. So this is what I'm doing. I really love the way my eyes looked that day. So again eyeliner எடுத்து the eyeliner நீங்க already draw பண்ணதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் darken பண்ணிக்கிறேன். And that's the final look. Very easy but looks very amazing. So I'm taking the Stays mascara, which is my favorite, and I'm coating my lashes in this mascara. I completely forgot to contour, but yeah, here we go. I'm taking this e.l.f. contour in the shade Rich. Such a beautiful contour. And I'm taking this mask brush. All the product links will be given in the description. நான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்கே கரெக்டாக எனக்கு ஷேடோ ப்ளீஸ் ஆகுமோ சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து 2 dots ஸ்பேஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் I'm blending this product with this brush. Even though நான் பவுடர் போட்டு நான் செட் பண்ணால் கூட this product blended so flawlessly. If you guys have deep skin tone like mine, you guys have to try this product. And I'm also remaining in the product irukko adha na nose la vandu contour panikiren. Then I'm taking this Mars Flush of Love blush in the shade 8. This is such a beautiful peach brown, orangish peachish color that suits deep skin tone so beautifully. You guys can see how beautiful this looks. I really loved my blush that day. Then at last I'm using this mask setting spray, fixing spray. இதை வந்து நான் எடுத்து என்னோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். And that's the base. That's for the makeup look. For the lips, நான் the Maybelline Vinyl lipstick in the shade Fearless எடுத்து. This is such a beautiful deep brown shade. இதை வந்து என்னோட லிப்ஸில் லைன் பண்ணிக்கிறேன். Then again from Maybelline, I'm taking the Super Stay Matting in the shade Renegade. This is a light brown shade. Of course, you guys will need a lip liner to make this shade work. This is apply and that's the lip combo for that day. I really love the lip combo. The eyes, the lips, everything went so beautifully with the base. And that's the final look, you guys. I hope you guys loved it. I really, really loved that makeup look that day. My eyes looked beautiful, lips looked beautiful, base was stunning, very comfortable. I hope you guys try this makeup look. All the product links will be given in the description box. If you guys have any suggestion, leave me in the comment section. Yeah, I hope you guys love this makeup look. I really loved it. I'll see you guys in my next video. Bye. Take care.